You pela i-believe long big pela belong you me, Jesus Christ. And big pela belong all good plus something belong heaven. All sem na no good you pela, i-walk long make him good, long all man Mary got name. Na you pela, i-give him backside, long all man Mary nothing. Suppose one pela man o Mary, emi bilas good true, na emi got ring gold long pinga belong en. Emi go inside long house lotu belong you pela. Na suppose one pela rabis man, bilas belong en i brook nambaw. Na no good. Tasol, M2, i go inside long house lotu. Alright, ating you pela, by make him good long man o Mary, i bilas good true, na you pela, by talking mem. Please, you come sit down long this pela siya, na ating you pela, by talking rabis man or sen. You sanap long ha, o you sit down long plua, close to long leg belong me. Suppose you pela, I make him kind passing all sem. I all sem you pela, I scale him passing belong all arapela, long ting belong you pela. Na you pela, I no ting straight, na scale him all get a man Mary, long one kind passing. No God. You pela, I come up all sem just. I scale him all man Mary, long ting no good tasol. All brata susa belong me. You pela harem. All man Mary is tap rabis, long I belong all narapla man Mary belong ground. All this pela man Mary tasol. God imakim pinis, belong is tap good pela true, long passing belong believe. Bipo emi promise all sem. All man Mary is have a like him true. Em by put him all is stop inside long kingdom belong en. All sem na emi makim pinis. All rabis man Mary. By all stop inside long this pela kingdom. Emi talk belong God.
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Again, Jesus left the district of Tyre and went by the way of Sidon to the Sea of Galilee, into the district of Decapolis. And people brought to him a deaf man who had a speech impediment, and begged him to lay his hand on him. He took him off by himself away from the crowd. He put his finger into the man's ears and spitting touched his tongue. Then he looked up to heaven and groaned, and said to him, Ephphatha, that is, be opened. And immediately the man's ears were opened. His speech impediment was removed, and he spoke plainly. He ordered them not to tell anyone. But more, he ordered them not to, the more they proclaimed it. They were exceedingly astonished, and they said, He has done all things well. He makes the deaf hear and the mute speak. The Gospel of the Lord. La prima parola che oggi il Signore ci rivolge è coraggio, non temete. Il profeta Isaia lo dice a tutti coloro che sono smarriti nel cuore. Egli in questo modo incoraggia il suo popolo e, pur immerso alle difficoltà e alle sofferenze, lo invita a levare lo sguardo in alto verso un orizzonte di speranza e di futuro. Dio viene a salvarci, Egli verrà in quel giorno. Si apriranno gli occhi dei ciechi e si chiuderanno le orecchie dei sordi. Questa profezia si realizza in Gesù.
The first words the Lord addresses to us today are, "Be strong, do not fear." In this way, the prophet Isaiah addresses all those who have lost heart. He likewise encourages his people, and even amid difficulties and suffering, invites them to raise their eyes to a horizon of hope and to a future where God is coming to save us. For the Lord indeed will come, and on that day the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf unstopped. This prophecy is fulfilled in Jesus. Nel racconto di San Marco vengono messe in evidenza soprattutto due cose: la lontananza del sordomuto e la vicinanza di Gesù. La lontananza del sordomuto. Quest'uomo si trova in una zona geografica che con il linguaggio di oggi chiameremo periferia. Il territorio della Decapoli si trova oltre il Giordano, lontano dal centro religioso che è Gerusalemme. Ma quell'uomo sordomuto viene anche un altro tipo di lontananza. Egli è lontano da Dio, è lontano dagli uomini perché non ha la possibilità di comunicare. È sordo e quindi non può ascoltare gli altri, è muto e quindi non può parlare con gli altri. Quest'uomo è tagliato fuori dal mondo, è isolato, è prigioniero della sua sordità e del suo mutismo e perciò non può aprirsi agli altri per comunicare. E allora possiamo leggere questa condizione di sordomuto anche in un altro senso, perché può accaderci di essere tagliati fuori dalla comunione e l'amicizia con Dio e con i fratelli quando più che le orecchie e la lingua ad essere bloccato è il cuore. In St. Mark's account, two things in particular are emphasized: the distance of the deaf man and the nearness of Jesus. Let us reflect on these two features. The distance of the deaf man. We see him in a geographical area that we would call in today's language the periphery. The territory of the Decapolis lies beyond Jordan, far from the religious center of Jerusalem. It was inhabited by pagans, and because of their customs, considered an impure territory, far from God. What is more, this deaf man also experiences another kind of distance. He is far from God and from others because he cannot communicate. He is deaf and thus unable to hear, and he is also mute and so cannot speak. He is cut off from the world, isolated, a prisoner of his deaf and mute condition, so he cannot reach others or communicate with them. We can also interpret the man's situation in another sense, for we too can become cut off from the communion and friendship with God and with our brothers and sisters when instead of our ears and tongue, our hearts become blocked. Ci sono una sordità interiore e un mutismo del cuore che dipendono da tutto ciò che ci chiude in noi stessi, ci chiudi a Dio, ci chiudi agli altri. L'egoismo, l'indifferenza, la paura di rischiare e di metterci in gioco, il risentimento, l'odio e l'elenco potrebbe continuare. Tutto ciò ci allontana da Dio, ci allontana dai fratelli e anche da noi stessi e ci allontana dalla gioia di vivere. Indeed, there is a kind of inner deafness and muteness of heart that occurs whenever we close in on ourselves or shut ourselves off from God and others through selfishness, indifference, fear of taking risks or putting ourselves on the line, resentment, hatred, and the list could go on. All of this distances us from God,
from our brothers and sisters, from ourselves, and from the joy of living. A questa lontananza, fratelli e sorelle, Dio risponde col contrario, con la vicinanza di Gesù. Nel suo Figlio Dio vuole mostrare anzitutto questo, che Egli è il Dio vicino, il Dio compassionevole, che si prende cura della nostra vita, che supera tutte le distanze. E nel brano del Vangelo vediamo infatti Gesù che si reca in quei territori periferici uscendo dalla Giudea per andare incontro ai pagani. Brothers and sisters, God responds to such distance in the complete opposite way, with the nearness of Jesus. Through his Son, God wishes to show us, first of all, that he is near and compassionate, that he cares for us and overcomes any distance. In fact, in the gospel passage, we see Jesus going to territories of the peripheries in order to meet the pagans. Con la sua vicinanza Gesù guarisce il mutismo e la sordità dell'uomo. Quando infatti ci sentiamo lontani, oppure scegliamo di tenerci a distanza di Dio, a distanza dai fratelli, a distanza di chi è diverso da noi, allora ci chiudiamo, ci barrichiamo in noi stessi e finiamo per ruotare solo intorno al nostro io, sordi alla parola di Dio e al grido del prossimo, perché incapace di parlare con Dio o col prossimo. Through his nearness, Jesus heals human muteness and deafness. Indeed, whenever we feel distant or we choose to keep ourselves at a distance from God, from our brothers and sisters, or from those who are different from us, we close ourselves off, barricading ourselves from the outside. We end up then with everything revolving only around our own ego, deaf to the word of God and to the cry of our neighbor, and therefore unable to speak to God or our neighbor. E voi, fratelli e sorelle, che abitate questa terra così lontana dal Pacifico, forse avete l'immaginazione di essere separati dal Signore, separati dagli uomini, e questo non va. No. Voi siete uniti nello Spirito Santo, uniti nel Signore. E il Signore dice a ognuno di voi: apriti. Questa è la cosa più importante, aprirci a Dio, aprirci ai fratelli, aprirci al Vangelo e farlo diventare la bussola della nostra vita. Brothers and sisters, you who live on this large island in the Pacific Ocean may sometimes have thought of yourselves as a far away and distant land, situated at the edge of the world. Perhaps for other reasons, you may have also at times have felt distant from God and the gospel, unable to communicate with him or with each other. Yet as with the deaf man, today the Lord wants to draw near to you, to break down distances, to let you know that you are at the center of his heart and that each of you is important. The Spirit comes to us to help us, and he says to us to open ourselves, to be close to God and to one another. Anche a voi oggi il Signore dice: coraggio, non temere, popolo papuano, apriti alla gioia del Vangelo, apriti all'incontro con Dio, apriti all'amore dei fratelli. Che nessuno di noi rimanga sordo e muto dinanzi a questo invito. E in questo cammino vi accompagno il beato Giovanni Mazzuconi. Tra tanti disagi e ostilità, egli ha portato Cristo in mezzo a voi, perché nessuno restasse sordo dinanzi al gioioso messaggio della salvezza, e a tutti si potesse sciogliere la lingua per cantare l'amore di Dio. Che sia così oggi anche per voi. Today the Lord also says to you, courage,
people of Papua New Guinea, do not be afraid. Open yourselves. Open yourselves to the joy of the gospel. Open yourselves to encounter God. Open yourselves to the love of your brothers and sisters. May none of us remain deaf or mute before this invitation. Moreover, may Blessed John Matsakoni accompany you on this journey, for amid much difficulty and hostility, he brought Christ into your midst, so that no one would remain deaf before the joyful message of salvation, and that all might loosen their tongues to sing of God's love. May this indeed be so for you today. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, the Holy Son, our Lord, who has conceived with the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified and died. Brothers and sisters, with a filial trust that the Holy Spirit inspires in our heart, let us raise our prayers to God, our merciful Father. For our Holy Father, Pope Francis, for all bishops and priests, sustained by the power of faith, may they proclaim the gospel to every creature.
so that the light of hope may shine throughout the world. Let us pray. For the leaders of nations, with concern for the good of those entrusted to them, may they use creation's vast resources to come to the aid of those oppressed by suffering. Let us pray. For all the peoples of the earth, na tanobara ai, anohomu taumai, na oi emu tahediba, bona maino daladiai, bayagau kara hebo, mai guarda mai ida, maino bona, noho kubo na bainemia hanai hanai. Let us pray. Lord, hear our prayer. For the sick and marginalized, Tamamai helakanae, oye muae namo, siahuna ai, gorere taudia, bona, okogami taudia, latadia ai bainema, bena idia na, oye mugaukara, mai moale dia, bona kwali mudia, ida do by Kara. Let us pray. Lord, hear our prayer. For families and especially for young people. Longol family na moyet longol young pela. One time help him belong pray belong mipla. Only can look sawe long good plus sit down. Na kiss him walk help him longol larapela. Na by all time soy mamamas belong big pela. Let us pray. Lord, hear our prayer. People of Papua New Guinea, long people belong Papua New Guinea, boli harim sing out, blo big pela, only can show him passing respect, na look sawe, lo one pela, na nara pela. Na walk boom one time, long come up him good pela sin down, long all get the people. Let us pray. Lord, hear our prayer. Of the Blessed Virgin Mary, grant us the wisdom to recognize the sign of your kingdom. Through the Christ our Lord.
I pray, my brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. O God, who gives us the gift of true prayer and of peace, graciously grant that through this offering we may do fitting homage to your divine majesty, and by partaking of the sacred mystery, we may be faithfully united in mind and heart. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For through your Paschal mystery, He accomplished the marvelous deeds by which He has freed us from the yoke of sin and death, summoning us to the glory of being now called a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for your own possession, to proclaim everywhere your mighty works. For you have called us out of darkness into your own wonderful light. And so, with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we sing and proclaim. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, and by the power and the working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. You never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you."
Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself, grant that we who are nourished by the blood of your Son and filled with his Holy Spirit may become one body, one spirit in Christ. May he make us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with you elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, with Saint Michael the Archangel, blessed John Masaconi, blessed Peter Torot, and all the saints, and whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May the sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth with your servant Francis, our Pope, my brother John Matthew, the bishop of this church, and me, your unworthy servant, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who were pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. The Savior's command, informed by divine teaching, we dare to sing and say, God in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. And Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who lives and reigns forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always.
and with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof. But only say the word, and my soul shall be healed. Lorondiak ba malu karena insir nebe oras ne asisti hela programa tatoli aktual ba edisaun ohinian. Ba edisaun ohinian ami sei partilha ba ita botsire kona ba tolerancia entre religião sire iha Timor Leste. Liga ho visita sua santidade Papa Francisco nian nebe sei to iha Timor Leste iha Loroncia fulan setembro tinan rihundrua ruanulure singhat. Colia con la tolerancia entre religião e Timor-Leste durante ne Papa Francisco Mos colia makas con la fraternidade humana iha mundo tomak inclui Timor-Leste. Tamne dadaune marcou na presença e estúdio agência tatoli nian e estúdio mini nebe estabelece iha media center iha Ministério Transporte na Telecomunicação Kaikolidili. Vice-presidente Conselho Nacional Islâmico Timor-Leste, Sr. Abdullah Inácio Antônio Soares. Bem-vindo no Lorondia Guaitabá. Obrigado. Colia com a visita Sua Santidade Papa Francisco Niamai Timor-Leste, liga a tolerância entre religião e Timor-Leste, entre muçulmano, nomos católica, ou isso ninia implementação durante a ONU e Itinerai. Dia que primeiro a lori comunidade muçulmana unenaran a minha caracato bem-vindo a santidade a meu Papa Francisco e que ela visita mai povo Timor-Leste e husi ami muçulmano ami contente teves e tene ação real nebe que a meu Papa halao ia depois de ia tinan 2019 liderança muçulmano liurai Arabi ho amo Papa Francisco hato pensamento ida ato desenvolve fraternidade e mundo tomak realidade e dia novi bairua itani amo Papa se to ia itani arai ida nene ba ami muçulmano ami contente teves
antes nemos ami estabeleceu antes que itasimu documentos fraternidade humana ami serviço muito com liderança todo nível que existe e tem país ami estabelece uma associação turismo religioso nível que presidente associação turismo nerasik amu Padre Angelo Salsinha e a Tanghau-Rasik mudar nessa presidente conselho fiscal depois de ne amimos caracatizi na fatin desenvolve na fatin ba a fraternidade humana ba ia tinha povo tomak ia tinha rai do Timor-Leste. Kuliah kona ba durante ne kona preparação nomos ia encontro balon ter plano katak ia encontro nebe papa se halo ia palácio presidente se envolvemos os representante muçulmano ni Timor-Leste oisa antes ne husi parte estado no ka igreja contato ita botira atu hola parte mos ia encontro idane durante até agora até data e house da ketan convite formal udah husi comissão organizadora ou husi parte governo relevante nebe kami house da simu convite formal e mais bem amimos preparatona se vai hira ami hetan convite ami se recomenda emaiderua para atu participar ia cerimônia ne. Quer que liga ho fraternidade humana vai hira papa to diretamente ia Timor-Leste nudar muçulmano ia Timor-Leste quer que consegue halo participa do encontro ia palácio presidente quer que ia mensagem romanebe husi parte muçulmano se hato papa diretamente liga ho fraternidade humana nebe durante ne amu papa promove ia mundo ne. Assim se vai hira amimos hetan possibilidade de tempo atu assistir hamuto que a cerimônia ia palácio ami hakara kato hato a minha mensagem vai aí tenia amu papa katakan ami agradece tebes nudar nessa comunidade muçulmano comunidade nebe que minoria ia rai do bengidane lihu si fraternidade humana durante tinang hira nelaran e fraternidade humana nebe que moris tebes ia ami tenia rai e mos ami reconhece amu papa hanesan mestre ida nebe que hanuring ita para atu domimba emahutu lahareva diferente lahareva etnika rasa cultura ou religião mas be emahutu iha moris muito que a planeta mundo ne precisa hakuakmos precisa hadomimos e estabelece na fatindame paz iha planeta mundo ne vice kare que husi comissão maka mesmo to horas se dá que retan contato mas bem a agenda kata husi parte representante husi muçulmano niama sei rola parte e encontro ne mais ou menos ita botira horas ne delega ona emaruma ka no mensagem saída maka ita botira sei hatoba representante ne no ne bele hato diretamente ba papa banhira halo encontro diretamente e palácio presidencial né Liusi bibana awa karakato kata que organização muçulmano nível alto maka Conselho Nacional Islâmico de Timor-Leste iha okos Conselho Nacional Islâmico de Timor-Leste itamos ia fundação a seveng hira husi parte comissão organizadora ma contato direto com a pessoa wahane comunidade idane hau lahtene será que conhecimento usiau mas bem Liusi bibana awa karakato ba iha comunidade ba iha organ soberano kata organização muçulmano religião muçulmano maka Conselho Nacional Islâmico de Timor-Leste nibe kami hetang eleito husi povo ou comunidade muçulmano Timor-Leste se quer que tenha contato, quer que e a possibilidade de presidente ou vice maka se representa a comunidade muçulmana e a encontro né ou isso se a mi heta convite e a Tanghau-Rasik aprecia tebes a karakatu marca precisamos ia evento idane hamni hamen kata kau karikia possibilidade hause turha muito com rola vença rei amu papa ne lima ita de esperança hone esperança
Kuliah ka ia hanesamos experiência na saun selo ka papa ne visita mai na saun ida la osdet ba ema ho religião católico mai be hanesam foi lalai si Indonesia iha mos cidadão muçulmano sira barak hamri que adala no sira karak teves atu hasol diretamente ho papa karik iha Timor Leste hanesan iha area tesik mai estrada bot ne iha mos iha kampung alor iha oin kedas karik durante visita am papa ni iha dia novi ne karik husi parte liga ho tolerância no fraternidade humana ne karik husi parte muçulmano ka ita bot cernia fundação se organiza mos comunidade muçulmano atu hamrik mos iha dalan ne pele hare diretamente papa ka oinsa tamba sim durante a minha lina coordenação da fundação e a parte evento idamos husi comissão organizadora convidamos a juventude muçulmano nebe que a me for confiança tomar a fundação para atu para itania jovem sira para atu hamutu ko jovem Timor Leste para atu hodisimu itania amu papa inomos amimos halulina coordenação ho escola secundária anur amimos di halulina coordenação ho diretor da escola para itania estudante para atu usa farda anur escola anurnya atu hodi hamri iha estrada hodi simu itania amu papa kuliah con apa tolerância nomos fraternidade humana atu contribui ba viagem papanian iha Timor Leste durante lorontolo ne nudar liderança husi muçulmano ida sa mensagem importante ida maka ita bot se fo ba ita botnya comunidade nune bele contribui ba fo sucesso ba papanian ba hira visita halau visita mai itania nação sim liu husi bibang itania amu papa mai visita iha Timor hau sempre hafo hanu imba hanu comunidade sira kata que ita precisa estudar barak aprende tu insa para ita muris nudar hanesan ema humano precisa muris amutuk precisa respeito malum precisa ita tulun malum itania amu papa no leurai arabi sa hanesan inspirador baita kata kita muris amudut precisa muris ni beke muris simples ita precisa hadoming ema hotu lahareba religião raça ou étnica ou cultura mas bito todo geração husi adão hoeva Presidente, hanesa no presidente informa que relatamos quando antes né hetan contactos de comissão atu organiza jovem sira. Kare ia encontro entre papa ho jovem sira rihun hat ne bese halau ia CCD deal né kare mos envolve jovem husi parte muçulmano nian ia encontro né. Yeah. Neso ya watete kata kai durante ni am siro ketan kontak. Hau hetan informação husi fundação anur kata itamos iha husi parte comissão organizadora para juventude husi muçulmano nian para atu marca precisamos iha evento simu amu papa ne mas formalmente husi aminia carta formal ou contato formal rumah ba ami serau ketan tu agora serau ketan ami serau ketan sim. Mas jovem na hira maka consegue, cara que tu era vice-presidente de Hatene, jovem na hira maka fundação Anur consegue resista no haruka sernya nara mai comissão atu participa e encontro né. Ya tu informação hosi fundação Anur neve que sira para no mamu sira feto mane ya mais ou menos 10 pessoas neve que sira para tona idane me tuir informação nebe que hetan husi fundação anu sira hato det mai be comissão organizadora pa ya preparação ini sedang kontak tu hau ou sedang que carta ida pa hau ne mesa vice itania liga ho fraternidade humana nomos tolerância nebe durante ne ita halo ita laona sa esperança maka husi parte ita bot espera husi visita papanian liga ho
visiter né o insato hametin liutan itene relação entre religião católico nomos muçulmano e Timor Leste. Assim, capaz de ver minha esperança boa para o futuro na fatin itahaburas fraternidade humana e itinerai doben Timor Leste ita mesa ka Timoroan será que ita diferente husi parte religião mas be ita mesa ka povo a sociedade Timor Leste precisa ita banati tuir na fatin haburas na fatin fraternidade humana ni be que estabeleceu na husi itania liderança muçulmano leurai Arabi ho amu Papa Francisco. Ikus lu itania mensagem ikus ba comunidade muçulmano liga ho presença Papa nian nebe seito itania rain iha loron aban. Ya, hamne mensagem hawa apela ba hamne comunidade sira kata ka ba lorong aban ita simu itene bainaka santidade amu Papa Francisco mai hai teniarai laos diangkat mai ya katolik det mai be ba em geral ba ya povo Timor Leste ita tu hambrek hodi simu hak solok itenia amu Papa durante lorong hira visita hamutu kita ya iteniarai doben Timor Leste. Okay. Tali ditang obrigado barak ba Vice-Presidente Conselho Nacional Islâmico Timor Leste, Senhor Abdullah Inácio Antônio Soares, nebe marca uma presença e estúdio mini agência tatolinian, onde sirinya Hanoi kona ba visita sua santidade Papa Francisco nian, nebe aban seito iha Timor Leste, no sei termina ninia viagem iha Timor Leste iha loron sanulu racing ida fulan setembro tinan rihun rua nulu racing hat. Amo sakarak informa baita bocera kata ke programa transmissão ka live streaming agência tatoli IP nian ne hetan apoio husi Telkomsel nomos Ministério Transporte no Telecomunicação li husi direção ka li husi TIC nomos DNIC. Nune lori equipa nebe serviço ba programa tatoli aktual ba edição rohinian atau loron diek e adeus. Our beloved country, Papua New Guinea, is a timely visit. It brings us blessings, joy, peace and unity, encouragement and the deepening of our faith. We are very thankful, grateful for the Eucharistic celebrations we have participated in with you. It unites us with the Church of Rome, the Catholic Bishop Conference of Papua New Guinea and Solomon Islands, the priests, the religious, the people, sincerely thank you for a wonderful and enriching visit. And with all present here today from Australia, New Zealand, the Pacific, Cardinal Swane Mafi of Tonga, and also the Archbishop of Fiji, Peter Chong, also the Asia region, and all our missionaries. May our good Lord continue to bless you abundantly in your work, in your life, and with good health, and also bless you in your ministry. We love you and we thank you.
Cari fratelli e sorelle, prima di concludere questa celebrazione ci rivolgiamo alla Vergine Maria con la preghiera dell'Angelus. A lei affido il cammino della Chiesa in Papua Nuova Guinea e nelle Isole Salomone. Maria, aiuto del cristiano, Maria helpim, vi accompagni e vi protegga sempre, rafforzi l'unione delle famiglie, renda belli e coraggiosi i sogni dei giovani, sostenga e consoli gli anziani, conforti i malati e i sofferenti. Dear brothers and sisters, before concluding this celebration, let us turn to the Blessed Virgin Mary with the Angelus prayer. I entrust to her the journey of the Church in Papua New Guinea and Solomon Islands. May Mary, help of Christians, Maria Helpum, accompany you and protect you always. May she strengthen the unity of families, make young people's dreams beautiful and courageous, support and console the elderly, comfort the and the suffering. E da questa benedetta dal Creatore, questa terra così benedetta, vorrei insieme a voi invocare per intercessione di Maria Santissima il dono della pace per tutti i popoli. In particolare lo chiedo per questa grande regione del mondo, tra Asia, Oceania e Oceano Pacifico. Pace, pace per le nazioni e anche per il creato, no al riarmo e allo sfruttamento della casa comune, sì all'incontro tra i popoli e le culture, sì all'armonia dell'uomo con le creature. Maria Helpin, Regina della Pace, aiutaci a convertirci ai disegni di Dio che sono disegni di pace di giustizia per la grande famiglia umana. In questa domenica in cui ricorre la festa liturgica della Natività di Maria,
Il nostro pensiero lo rivolgiamo al santuario di Lourdes, che purtroppo è stato colpito da un'inondazione. From this land blessed by the Creator, I would like to ask, together with you, through the intercession of Mary Most Holy, for the gift of peace for all peoples. I ask this in particular for this great region of the world, Asia, Oceania, and the Pacific Ocean. Peace. Peace for the nations and also for creation. No to rearmament and exploitation of our common home. Yes to the encounter between peoples and cultures. Yes to the harmony of men and women with creatures. Maria, help them. Queen of Peace, help us to be converted to God's plans, which are plans of peace and justice for the great human family. And today, which is on the liturgical calendar, the feast of the birth of Mary, our thoughts turn to the sanctuary of Lourdes, which has been flooded due to recent heavy rains. Angelo Domini nunciavit Mariae. E concepit Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ecce ancilla Domini. Via me secundum verbum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbo caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Ut digni efficiamo promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Fili Tua, incarnazione coniove, per passione meius ad crucem, a resurrezione in gloriam perducamo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. The Lord be with you. Blessed be the name of the Lord. Now and forever. Our help is in the name of the Lord. Who made heaven and earth. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorify the Lord by your life. We have
Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord. For we have sinned against you. Show us, O Lord, your mercy. And grant us your salvation. May Almighty God have mercy on us, forgive our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, by whom we are redeemed and receive adoption, look graciously upon your beloved sons and daughters, that those who believe in Christ may receive true freedom and everlasting inheritance. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever.
Read ikam lubuk bilong prophet Isaiah. Tokim ol manberi, bel na tinting bilongol, ino strong ol sem. Yupela ima sanap strong na ino ken bread. God by kam na kisimbek yupela, na making sawe true longol biroa bilong yupela. Alright. Na ol aipas by all ilukluk. Na ol yapas by all iharim tok-tok. Na ol leknonggut by all ikalap ol semoldia. Na ol mauspas by all isingaw na amamas. Na ol wara by kamap long ples wesan natin. Na ran igo long ol getaha. Na ples wesan natin by kamap ol semraun wara. Na wara by kamap to long anenit bilong ground i-drive pinis. Itok blonggol. Read ikam long pas James iraitim. All brata susa belong me. You pela I believe long big pela belong you me, Jesus Christ. And big pela belong all good plus something belong heaven. All sem na no good you pela, I walk long make him good long all man Mary got name. Na you pela, I give him backside long all man Mary nothing. Suppose one pela man or Mary, emi bilas good true, na emi got ring gold long pinga belong en.
Emi go inside long house lotu bilong you pela. Nasapos one pela rabis man, bilas bilongen i bruk nambaw. Na inogut, tasol, M2 i go inside long house lotu. Alright, ating you pela, by make him good long man o Mary i bilas good through. Na you pela, by tokimem. Please, you come sit down long this pela siya. Na ating you pela, by tokim rabis man olsen. You sanap long ha, o you sit down long plua, close to long leg belong me. Suppose you pela, I make him kind passing olsen. I olsen you pela, iskelim passing bilong ol arapela, long ting bilong you pela. Na you pela, ino ting straight, na skelim ol getaman Mary, long one kind passing. No God, you pela, I come up olsem just. Iskelim ol man Mary, long ting no good tasol. Ol brata susa belong me. You pela harim. Ol man Mary istap rabis, long I belong ol narapla man Mary belong ground. All this pela man Mary tasol. God imakim pinis, belong istap good pela true, long pasin belong believe. Bipo emi promise all sem. All man Mary is have like him true. Em by put him all, he stop inside, long kingdom belongen. All sem, na emi makim pinis, all rabbis man Mary, by all he stop inside, long this pela kingdom. Emi talk belong God. The Lord be with you.
A reading from the Holy Gospel according to Mark. Again, Jesus left the district of Tyre and went by the way of Sidon to the Sea of Galilee, into the district of Decapolis. And people brought to him a deaf man who had a speech impediment, and begged him to lay his hand on him. He took him off by himself away from the crowd. He put his finger into the man's ears and spitting touched his tongue. Then he looked up to heaven and groaned, and said to him, Ephphatha, that is, be opened. And immediately the man's ears were opened. His speech impediment was removed, and he spoke plainly. He ordered them not to tell anyone. But more, he ordered them not to, the more they proclaimed it. They were exceedingly astonished, and they said, He has done all things well. He makes the deaf hear and the mute speak. The Gospel of the Lord. La prima parola che oggi il Signore ci rivolge è coraggio, non temete. Il profeta Isaia lo dice a tutti coloro che sono smarriti nel cuore. Egli in questo modo incoraggia il suo popolo e, pur immerso alle difficoltà e alle sofferenze, lo invita a levare lo sguardo in alto verso un orizzonte di speranza e di futuro. Dio viene a salvarci, Egli verrà in quel giorno. Si apriranno gli occhi dei ciechi e si chiuderanno le orecchie dei sordi. Questa profezia si realizza in Gesù. The first words the Lord addresses to us today
are, "Be strong, do not fear." In this way, the prophet Isaiah addresses all those who have lost heart. He likewise encourages his people, and even amid difficulties and suffering, invites them to raise their eyes to a horizon of hope and to a future where God is coming to save us. For the Lord indeed will come, and on that day the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf unstopped. This prophecy is fulfilled in Jesus. Nel racconto di San Marco vengono messe in evidenza soprattutto due cose: la lontananza del sordomuto e la vicinanza di Gesù. La lontananza del sordomuto. Quest'uomo si trova in una zona geografica che con il linguaggio di oggi chiameremo periferia. Il territorio della Decapoli si trova oltre il Giordano, lontano dal centro religioso che è Gerusalemme. Ma quell'uomo sordomuto viene anche un altro tipo di lontananza. Egli è lontano da Dio, è lontano dagli uomini perché non ha la possibilità di comunicare. È sordo e quindi non può ascoltare gli altri, è muto e quindi non può parlare con gli altri. Quest'uomo è tagliato fuori dal mondo, è isolato, è prigioniero della sua sordità e del suo mutismo e perciò non può aprirsi agli altri per comunicare. E allora possiamo leggere questa condizione di sordomuto anche in un altro senso, perché può accaderci di essere tagliati fuori dalla comunione e l'amicizia con Dio e con i fratelli quando più che le orecchie e la lingua ad essere bloccato è il cuore. In St. Mark's account, two things in particular are emphasized: the distance of the deaf man and the nearness of Jesus. Let us reflect on these two features. The distance of the deaf man. We see him in a geographical area that we would call in today's language the periphery. The territory of the Decapolis lies beyond Jordan, far from the religious center of Jerusalem. It was inhabited by pagans, and because of their customs, considered an impure territory, far from God. What is more, this deaf man also experiences another kind of distance. He is far from God and from others because he cannot communicate. He is deaf and thus unable to hear, and he is also mute and so cannot speak. He is cut off from the world, isolated, a prisoner of his deaf and mute condition, so he cannot reach others or communicate with them. We can also interpret the man's situation in another sense, for we too can become cut off from the communion and friendship with God and with our brothers and sisters when instead of our ears and tongue, our hearts become blocked. Ci sono una sordità interiore e un mutismo del cuore che dipendono da tutto ciò che ci chiude in noi stessi, ci chiudi a Dio, ci chiudi agli altri. L'egoismo, l'indifferenza, la paura di rischiare di metterci in gioco, il risentimento, l'odio e l'elenco potrebbe continuare. Tutto ciò ci allontana da Dio, ci allontana dai fratelli e anche da noi stessi e ci allontana dalla gioia di vivere. Indeed, there is a kind of inner deafness and muteness of heart that occurs whenever we close in on ourselves or shut ourselves off from God and others through selfishness, indifference, fear of taking risks or putting ourselves on the line, resentment, hatred, and the list could go on. All of this distances us from God, from our brothers and sisters, from ourselves, and from the joy of living. A questa lontananza
fratelli e sorelle, Dio risponde col contrario, con la vicinanza di Gesù. Nel suo Figlio Dio vuole mostrare anzitutto questo, che Egli è il Dio vicino, il Dio compassionevole, che si prende cura della nostra vita, che supera tutte le distanze. E nel brano del Vangelo vediamo infatti Gesù che si reca in quei territori periferici uscendo dalla Giudea per andare incontro ai pagani. Brothers and sisters, God responds to such distance in the complete opposite way, with the nearness of Jesus. Through his Son, God wishes to show us, first of all, that he is near and compassionate, that he cares for us and overcomes any distance. In fact, in the gospel passage, we see Jesus going to territories of the peripheries in order to meet the pagans. Con la sua vicinanza Gesù guarisce il mutismo e la sordità dell'uomo. Quando infatti ci sentiamo lontani, oppure scegliamo di tenerci a distanza di Dio, a distanza dei fratelli, a distanza di chi è diverso da noi, allora ci chiudiamo, ci barrichiamo in noi stessi e finiamo per ruotare solo intorno al nostro io, sordi alla parola di Dio e al grido del prossimo, perché incapace di parlare con Dio o col prossimo. Through his nearness, Jesus heals human muteness and deafness. Indeed, whenever we feel distant or we choose to keep ourselves at a distance from God, from our brothers and sisters, or from those who are different from us, we close ourselves off, barricading ourselves from the outside. We end up then with everything revolving only around our own ego, deaf to the word of God and to the cry of our neighbor, and therefore unable to speak to God or our neighbor. E voi, fratelli e sorelle, che abitate questa terra così lontana dal Pacifico, forse avete l'immaginazione di essere separati dal Signore, separati dagli uomini, e questo non va. No. Voi siete uniti nello Spirito Santo, uniti nel Signore. E il Signore dice a ognuno di voi: apriti. Questa è la cosa più importante, aprirci a Dio, aprirci ai fratelli, aprirci al Vangelo e farlo diventare la bussola della nostra vita. Brothers and sisters, you who live on this large island in the Pacific Ocean may sometimes have thought of yourselves as a far away and distant land, situated at the edge of the world. Perhaps for other reasons, you may have also at times have felt distant from God and the gospel, unable to communicate with him or with each other. Yet as with the deaf man, today the Lord wants to draw near to you, to break down distances, to let you know that you are at the center of his heart and that each of you is important. The Spirit comes to us to help us, and he says to us to open ourselves, to be close to God and to one another. Anche a voi oggi il Signore dice: coraggio, non temere, popolo papuano, apriti alla gioia del Vangelo, apriti all'incontro con Dio, apriti all'amore dei fratelli. Che nessuno di noi rimanga sordo e muto dinanzi a questo invito. E in questo cammino vi accompagno il beato Giovanni Mazzuconi. Tra tanti disagi e ostilità, egli ha portato Cristo in mezzo a voi, perché nessuno restasse sordo dinanzi al gioioso messaggio della salvezza e a tutti si potesse sciogliere la lingua per cantare l'amore di Dio. Che sia così oggi anche per voi. Today the Lord also says to you, courage, people of Papua New Guinea, do not be afraid. Open yourselves to the joy of the gospel. Open yourselves to encounter God.
Open yourselves to the love of your brothers and sisters. May none of us remain deaf or mute before this invitation. Moreover, may Blessed John Mazzaconi accompany you on this journey, for amid much difficulty and hostility, he brought Christ into your midst, so that no one would remain deaf before the joyful message of salvation, and that all might loosen their tongues to sing of God's love. May this indeed be so for you today. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, the Holy Son, our Lord, who has conceived with the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified and died. Brothers and sisters, with a filial trust that the Holy Spirit inspires in our heart, let us raise our prayers to God, our merciful Father. For our Holy Father, Pope Francis, for all bishops and priests, sustained by the power of faith, may they proclaim the gospel to every creature, so that the light of hope may shine throughout the world. Let us pray.
for the leaders of nations, concern for the good of those entrusted to them. May they use creation's vast resources to come to the aid of those oppressed by suffering. Let us pray. For all the peoples of the earth, ina tanobara ai, anohomu taumai, na oi emu hahediba, bona maino daladiai, bayagau kara hebo, mai guarda mai ida, maino bona, noho kubo na bainemia hanai hanai. Let us pray. Lord, hear our prayer. For the sick and marginalized, mamai helakanae, oye muahe namo, siahuna ai, gorere taudia, bona, okogami taudia, latadia ai bainema, bena idiana, oye mugaukara, mai moale dia, bona kwali mudia, ida do by Kara. Let us pray. Lord, hear our prayer. For families and especially for young people. Longol family na moyet longol young pela. One time help him belong pray belong mipla. Only can look sawe long good plus sit down. Na kiss him walk help him longol larapela. Na by all time soy mamamas belong big pela. Let us pray. Lord, hear our prayer. For the people of Papua New Guinea, long people belong Papua New Guinea, boli harim sing out, blo big pela, oli can show him passing respect, na look sawe, lo one pela, na nara pela. Na walk boom one time, long come up him good pela sit down, long all get the people. Let us pray. Lord, hear our prayer. Of the Blessed Virgin Mary, grant us the wisdom to recognize the sign of your kingdom. Through the Christ our Lord.
pray, my brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. O God, who gives us the gift of true prayer and of peace, graciously grant that through this offering we may do fitting homage to your divine majesty, and by partaking of the sacred mystery, we may be faithfully united in mind and heart. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For through your Paschal mystery, He accomplished the marvelous deeds by which He has freed us from the yoke of sin and death, summoning us to the glory of being now called a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for your own possession, to proclaim everywhere your mighty works. For you have called us out of darkness into your own wonderful light. And so, with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we sing and proclaim. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, and by the power and the working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. You never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." For
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself. Grant that we who are nourished by the blood of your Son and filled with his Holy Spirit may become one body, one spirit in Christ. May he make us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with you elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, with Saint Michael the Archangel, blessed John Masaconi, blessed Peter Torot, and all the saints, and whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May the sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis, our Pope, my brother John Matthew, the Bishop of this church, and me, your unworthy servant, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who were pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever.
Commanded and formed by divine teaching, we dare to sing and say, God in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. And Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who lives and reigns forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us open each other the sign of peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof. But only say the word, and my soul shall be healed.
Lorondiek ba malu karena insir nebe asisti hela programa tatoli aktual ba edisano hinian
ba edisan ohinian ami sir lata baita bot sira kona ba preparação ADN ba simu au papa iha Timor Leste. Tampane atu hatene kona preparação seda maka Agência de Desenvolvimento Nacional prepara ona to loron ohin tamba aban tama ona iha história ide nebe importante kata aban amu papa seito ona iha Timor Leste. Tamane marca una presença iha estúdio Tatoli Agência Tatoli dili iha estúdio mine nebe instala iha Ministério do Transporte na Telecomunicação Kaikoli dili. Diretor de Desenvolvimento Nacional, Agência de Desenvolvimento Nacional, Diretor Executivo ADN, Senhor Rui Lourenço da Costa. Loron Diak no bem-vindo para Itabot. Loron Diak, nós ba maluk siran bem makoras ne acompanha ela. Amna fatni informa ba público katak mesmo entrevista idanelao maibe tatoli IP sei na fatin publica quando ba missa solene nebe horas ne lao ia Papua Nova Guinea. Tambane husu maluksira atu continua assisti missa solene mesmo entrevista ada diretor ADN lao durante minuto balong. Diretor, bela explica o tuan quando a preparação icus saída maka ADN prepara uma liga ho visita sua santidade Papa Francisco nia mai Timor Leste. No reito bosira tene kata fatin principal ba visita sua santidade Papa nian ne remata tiona. Itene dia altar santo, monumentos, áreas ba missanian hotona, hende tona orsida lorai ora sira tani ita se halo ensaio ida, nebema ka se liderado diretamente o sitene sua excelência primeiro-ministro, atu nune atu bele haretan saída tan makatu bele hadia. Agora nera down haunia técnico sira completa hera atu forma cadeira sira, tu irmãos orientações nebema ka Russi general nebema que lidera serviço de segurança de Russi Vaticano, hakara que tan luto balo nebema que precisa atuá-lo para depois bele fornecer espaços nebema mais seguro, ba mobilização sua santidade Papa nia no equipa toma que ia tacitolo ne dunami cumpre ela ame reinkata que horas balutan bele remata ona ne dune idanema kami halo e amemos hakarakalo ela orsida kalan se halo na sincronização ba sound system ba LED no mos ba mos transmissão liliu liga ho GMN TV no TVTL ihanba idanema mi halo e a parte sercelo amemos hare ela acompanha ela a fatin acantonamento ba itane sarani sira hototo ne done ami halo ela acampamento ba itane maluk sira ne bema kusi município sira o hinda der hamutu ko FFDTL o FFDTL taktir orientações ne bema que sua excelência primeiro-ministro Rasik Fo ba comissão organizadora recepção sua santidade Papa Nian, primeiro-ministro orientado solicita contribuição e tem companhias nacionais e internacionais instalado em Tenerrain e será providencia de caminhões Lubukida, será providencia muito 179 caminhões, nebema que Taharuka ba município Viquei que nebema precisa tebes e Taharuka por volta de 20 a 25 caminhões e será agora nem Dala, nem Besiktaona e municípios Baucau e Taharuka por volta de 40 caminhões, sem menos Hat Calimeira 36 Maquei Halnadala e Totiana foi ao cimo confirmação e Ramos caminhões Lubukira por volta de 50 Makitaharuka Bairmera também Itabot Sirahatene Katak Ermera ni registro hoje sai na 20 mil e nós Manatutu no município Hat Nemaka precisa ter transporte a Tubá agora e a semana que o aeroporto pronto, né? Aeroporto nessa hora matan bot, nebema que solenemente itacimo itania sua santidade Papa,
nebe sa prontona e ohimos am entrega tanona itania monumento São João Paulo II iha Tacitolo e rematona e a minha entrega ona espera que a peregrino sirnebe makmai belba visita e a noi sirnebe makmai se entete o in lubukida sirba na visita fatin refere e furak tebes diretor diretor relata kata ohin husi segurança husi Vaticano mos recomenda ba governo ka estado atualmente tan luto mais ou menos kari sira hare tamba kari kita ni preparação né ladun seguro basira maka sira lá sira lá ba visita iha kotu ki altar kotu tamba iha inicios sira no India depois de sua santidade Papa Missa halo missa se lá haleu mas e sai baliona lá sira decide que se fila fala mai quando missa outro se sai se kotuk ou situações ruma kari precisa sair belato sai lá isliu saiu se goto também mas kami tem que ia visita ali mais sira lá consegue e agora sira ainda precisa hari luto ou em rotona ou em liu se não vai sira construir tema diretor kolia quando o fatin acantamento baseado observação balão nebe antes né ami halo observação direta ia fatin acantamento né ia fatin acantamento balão husi parte governo maka decide mais be balão husi sira autoridade município honinia serani sira maka decide hakar khela mais be ita hare kata uluk né antes né governo dehan parte leste nia se concentra hotu ia hera mais be to hari to ikus hanesan iha manatutunian balung konsega manatutunya konsentra iha dili manufahimos balu tama iha dili ne kare grazão kare tamba saida no iha fatin acantamento ne balung iha condição ne be raira barak liu sim ida ne ninia razões ba mudanças ne tamba número rate tamba número ita bot imagina baucau det hamutu 17 tona 20.000 tamba vike que los palos hamutu sira todo mais fatuai maka isira mai dali da red itala launa engarrafamento nem engarrafamento total Santo Padre halmisa hotu tionamos ita se forma relestrar letenserne então liga as situações irane ato efetivamente evita engarrafamento nebema provoca a gestão nebema ladum efetivo então ital sede ita reduz dia potências de risco né maitia então ita foti baucau ne bem o número bot mas tal que era se ona yahudilaran nune sira ne careta se instala na base parque outro ia palácio presidente ne coto ne bem luan tebes e sira lá precisa tá sai ser ne careta para tu bata se tolo sira se laudet halo peregrinação lau ain baie tene altar santo para a missa nunemos suai tare kata em vez de atu coloca aí dili laran toma para ita todo marcha dali direita então sira muda barra muito com sirne diocese mais fácil liu para sira bela atu bela halo acesso ida mai sira marcha muito mais e na baita coloca de tona iha are ka slafarnia ita coloca de tona maka malu ka serani sira mais same no moço se aileu e los dune aileu iha ni iniciativa rasik sira rasik makari mas geralmente quando hari outro dia sira lá experiência vai preparações sira né então falta sair toilet sira de ami ba primeiro fonde ami dia que tamba ami acesso ba bem mota e sori mas tô que os dias agora haris fatem tem que ir tamba né mas vê lá rebutira sira primeiro ministro compreende a situação ainda né bolo hauba e haruka presidente da autoridade ba russo sai de uma precisa então é né ami for tanto toilet basira makanede ami fotam be tanque basira para depois bele sira rasik toiku sira rasik makhari duni mas dia parabéns basira itarede sira o ânimo tebes importante makane ito todo serviço dia
halo itene preparações últimas preparações né, que é importante teve para depois de tabela agora não a me preparar sound system é importante ali niamak determinante crucial teve vai evento né itabela gasta boa todo itabela halo altar fura aeroporto fura sound system runguranga mensagem lá to boa todo lá to sentido lá ia também nemaka a Hanoi sound system tem que dia nós liu transmissão direta na bema cosita na televisão se halo tem que efetivo atunune mensagem vai ter povo mensagem de graça de transformação na bema que todo rei relato acontece bela acontece na rain honune ita muito e a fase ida muito com Santa Querida ba construir no estado noite na nação. Diretor, a minha atuação de preocupação pública kata que município seluk né mai ho condição hela e acantamento nebe raira ho mai mana tutu niang mai hela e fatin dia no fatina ateru tia depois chor kare diretor ada yang hatene konba questão dene hanesane Ministério Idida além da ADN que acompanha Ministério Idida katuba hare mas be itabot sirare companhia sirnebe makar mana tutu sirne companhia Timor-One sirnebe mana tutu sira mak fornece agora se sirne iniciativa sira karak dia halo hansane halo bela halo butida tan público Laos nedone sira iniciativa rasik sira karak fornece pronto ita tal seda iniciativa nebe mak dia murak pronto ita lá. Diretor, qual é a conversação system, mais ou menos, se parte do governo, contrato, companhia rumana nebe fornece sound system, ou cara que ia sarane sira nebe ia Hanoi que hakarak vontade, hakarak apoio sound system, ia celebração missa, ia tastolo né? Lá, ida nene lo sound system bem. Nene sound system festa sira bem, ita kokotela. Ni delay balo 5 menit sebelum kami aluga mai kol festa itu ulu kalau referendum nian mai delay minuto hira. Nedone idane sai fil fale em vez de festa nebe mak sai sério ba celebração séria ida nebe mak atu convida maluk fiel sira participa e eucaristia or reflexão nebe mak kleang momentos de acolhimento lolos lá ni sai fale comic ematam la seita também maka ita buka técnico no que especialista lolos engenheiro ba sound nian mai ita bot sira kata sound system agora não me fornece providencia ba sound system ida que diak duni ba duni eventos sir nebema halibur milhares de fiéis e duni ida neba ita bot sira bela sound system diak isso é companheiro uma companhia internacional roma ida ne governo maxosa governo maxosa ona ne sound system itanian para ita bela gasta bebê cosan agora ita só contrato de técnico especialista em saúde sound engineering nebema los para depois bela entender equipamentos né rode halo onde facilita sistema sonoro instalado e a fatin refere. Diretor, qual é a instalação fatin acantamento ba itania peregrinos ir ao município no almoço se Indonésia. Mais ou menos além da instalação haris fatin kari que instalação saída maka ihanabanu ne bele facilita itanya peregrinos ir atu hela durante sira mai participa missa iha diler. Ihan ba iha casa de banhos, iha toilet, iha iha ita tem que hare kadak ita mai atu peregrinação. Nebe haudala hari tia anihu molufali mas be ita tem que ita wahire talo serviço ita mos tem que usa momento ba itania hakmatek então se anihu bebek ita tem que atene caderiança né na meroma cara ita atu entende que ita mai halo peregrinação
italaos mai festa, italaos mai atu dança. Neduni sekari kirane hau maka la provincia situações especiais sira, ne kari hau maksala. Mai be, hau tenta ona halo fatine dia que tebes baita para mais ou menos mínimo itabele kalang ida kalang rua toba henaba mas be wanhira natureza mai hutia halo monuti halo nasa pronto itamos tem que hare aspecto selo kruma e ida ne maknarsa e almos tenta hari ready ne bema bem ema tara para o kuda financiar okos, a nem rede nem amital para depois queta animbot cari então ni bela resolve situação né la bela hamoso tan desastre vai ter maluk sira peregrino sira. Kuliah kono baharis fatin no toilet público ne be instala ia fatin acantamento. Ter observação balon ne be media halo lilu halorn rua liba. Anessa ia parte heranian sida instala o dia no haris fatin ita hare nini qualidade ne ladun seguro ba ema atu usa hodi haris nomos soefoer. Mais ou menos projeto ser projeto emergência ou projeto uinsa. Ita pode ser até ne projetos de emergência do ne ita la bele ahandoin para atu hari hanessa hotel. Ita pode ser hare ami halo uluk make ia raiwa hela lorong hat lorong liman bala ia problema ida agora ida na ba ami completa da down ia ahigua ia iluminação ia boto todo ita usa bot na bem makita bele usa e ami hanoi ida na ba ami com certeza ne laos ideal ida mai be ida na ba fatin ida bem mak dia mos para ita bele usa Ori non è garante che attac fatti ne mos na fatti. Companhia sirna bem instala haris fatti nomos sintine público ne sira mak se responde bemos no hamos fatti ne durante peregrino sira hela henba ou depois de sira halo fornecimento bemos ne maihusi SAS ou maihusi bombeiros. Maihusi parte do todo. Parte do todo e a responsabilidade atu fo. SAS bele contribui nomos companhia Rassi, bele lori be, para tu bele instatal renaba, onde não é comunidade se usa, e não mos itare kata que a companhia ira a nianaran holutia, niama sempre halo perfuração babe para depois bele canaliza ba fatin serne, wanhira necessário. Colia kona ba projeto emergência, nomos projeto antes ne governo aloca osan Hori hanesana hari altar reabilitação igreja sira nomos fatin hanesan Cristo Rei mais ou menos ia lista ADN to horas ne projeto emergência hira maka resisto hori apoio preparação para visita Papa Nian mai Timor Leste né ia por volta de projeto 20 projetos ira e ne valor total né por volta 8 a 12 milhões de dólares 20 projetos e o valor total to 8 a 12 milhões de dólares. Também na emergência, e pode ser até que tem que colocar osan de bemaca tuiri desenho inicial, mas também dá uma pedidos de mudança, sanção em aldeia, né? Última hora o Vaticano toma a cara que mudança né. Ne implica na osan. Então, ita tautan a contingência, ne duni e inícios a me coloca 8 milhões para projeto Cerne, mas bele sai to 12 milhões. Durante a implementação a companhia ADN Rassi liga ao projeto emergência Cerne, carik balon companhia implementação ba projeto carik balon lalun tuir regras ka bio ki nebe ADN fo basira. La tuir regras la selo. Nem é simples deito. Projetos emergência, mas lá os catakliam construir biru deito. Te pode ser a me construir CCD fura que tebes. Construir João Paulo II fura que tebes. Mas bem, Cristo Rei, quando nela tama ala cima. Simples. Nela tama ala cima na urcadia completa. E como be Lorantoana ba loketia para ima bel lá, ima bel tama, ima bel ba visita.
Mas bem, ia tem que completar hala buat ne dia que também fatin derba ia semana hiraklita maitan Jokowi seba cocktail henba parece tu irá ne noença né. Diretor, quando o projeto será implementado durante a reabilitação projeto será e Cristo Reine quase acompanha tolo. Ida maka Eureka, ida maka la sala ia Caria Timor Leste carga. Mas husi companhia Sabrica. Ia Sabrica, husi companhia será balum implementa projeto quase rua tolo. Hanesan ia Igreja Motael husi Eureka, nomos ia João Paulo II husi Eureka. Mais ou menos a implementação do projeto Cerne, a qualidade da implementação, a observação ADN Cerne, to hinloron não isa. Motel itari sir halu dia, São João Paulo II sir halu dia, e tamba tempo, então será descuido tuani Cristo Rei, mas bem a nem será bela recupera filfali. E a semana hirak ni larang mai também ia buat aqui com ande maka precisa tu completa lá os bot ida interessante ali maka horas ne preocupação porque agora se ita for ba maluk sir balu ita for ba mas ita rasca de dia ita vele da rumah ita público ita ne oin la foti nedone risco ne bem que está forte, li se ajuste direito e tem que for acompanhar ne bem que confia, cada que bele finaliza ne atempadamente, tuir tempo, se lá e está forte ba, mas Santo Padre Filha temos projeto lá outro, então a dene e experiências barak ba situação ainda ne conhece capacidade e companhia sireirida, então ita for tuir ba companhia ne bemaka e redunita tem kata companhia ne sei lá cria problema baita. Diretor, projeto será gasto orçamento ne bebot mas depois de papaliu projeto será sema bele emadehan bele responsabiliza hodi cuidado tamba público dehan depois de ema ser uma visita ita implementa projeto reabilitação ou construção depois de idene la ia manutenção nomos la ia ema que atu zere projeto serne kare ba Cristo Rei inian nomos tasitolo dele kare governo se Hanoi atu serviço hamutu ho parte governo ne bele zere hamutu ho bele fo responsabilidade ba ema ruma atu zere. Sim, idane los dani idane mas sai preocupação rototo nian lá os de tabot sera público mas bem amimos e foi lá sua excelência primeiro-ministro ba halo visita ida e está citolo primeira pergunta ne bem maca sua excelência toma né depois disso me tal seja nebe orienta halo luto haleu queres ram se halo luto haleu e am halo tiana e agora não vive se ela tama e a me taca besicona a me rende depois de sua silêncio sua santidade Papa Liu a me taca metingona e a me como mai sua excelência mai Rasik niamos a presidente comissão organizadora aí da barra sessão sua santidade Papa Nia niama que preside comissão nível alto né não é fácil ter para tu decidir depende da minha autoridade toma depois de minha bela entrega para a igreja magere ou niamos bela para PAM a autoridade de ilha gere ou Rasik ou ministro do turismo porque aí estamos sare que tem ministério lubokida né e a portfólio né bela liga ou insamak bela for manutenção que for segurança ba área refere porque fato está se todo importante teve também também ser que ADN a me cumprir o nome de mandato a tu coloca fato na barra nessa fato jardim da pátria ou altar da pátria ou pode ser selo mas bem também ser que em São João Paulo II Ninian íamos praça da Independência íamos altar para visita sua santidade Papa Nene importante teves ne fura teves itari ne done itano em catabau em tatau e rede nelaran e na ba 600 turismo histórico
tanto político, tanto nação, nós vai ter a igreja ninian, nebema concentrado na ba. De dunia na ba, bele gere para depois bele produz zona income ruma nebema necessário vai ter cofre estado ninian. E furo que temos. Pergunta chicos, durante a preparação do desafio seda maka ADN Hasoru, no mensagem ikus liu ba serviço ADN yang une bele suporta técnico ka serviço hotu durante a preparação to papane visita remata ia Timor-Leste. Graças a Deus, lá há desafios bons, bem mais significativamente impede a menina serviço. Então, pode ser assim que kata kami ia tempo badak, kami consegue remata processo de construção e da preparação e recepção sua santidade Papa de Dian. E ainda não é para mim que só que teve, agradeço na minha irmã Biden. E mensagem para itenia povo itenia sarani sire itenia mawali sire todo makne ita espera que a visita sua santidade Papa né bele mai e processo de construção do estado na nação itinerânia ato construir itenia nação precisa valor sira virtude sira barak ne bema que ita tudo ona santa creda norin ela baita ita espera que a coida né valor sira ne bema que sustenta ita ato construir itenia estado ho idane ita bele garante ona kata processo ato hakat ba construir a relação bele sai seguro no dia clitan idane ma kau hanoi au karakato mai ita toto hak solok ida contribui e hanine kana rasik ita bot ser o jornalista contribuiu se média ami contribuiu se a minha responsabilidade sira hal preparações sira hal dia atu no ne ita muito coita na povo tomak na São Tomak bele festeja loram visita de graça de nebaita. Obrigado, mãe. Dale detan, obrigado barak ba diretor executivo Agência de Desenvolvimento Nacional, senhor Rui Lourenço da Costa. Nebe marca na presença e estúdio mini agência tatolinian e kaikolidili. Odi fossa e partilha informação liga ao preparação icus ADN ba visita sua santidade Papa Francisco nian mai Timor-Leste. Nunel lori equipa neve serviço ba tatolia actual ba edisano hinian hato lorondiak e adeus.